ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக் எலக்ட்ரிசிட்டியில் டாபிக் நம்பர் 4 ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ பிஃபோர் டாபிக் நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம்? கரண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம். வாட் இஸ் கரண்ட்? கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் வி கால்ட் அஸ் வாட்? ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ ஒரு வாட்டி அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸில் போவோம். ஸோ கரண்ட் அப்படின்றது எனக்கு நத்திங் பட் இஸ் வாட்? ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் எ கண்டக்டர். கரெக்டாக இல்லையா? and அதே மாதிரி this current is represented by letter I, correct? And also it is measured using ammeter. Okay, so the SI unit of current is what? Ampere. So what is 1 ampere? 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge passing per 1 second. This we called as what? 1 ampere. கரெக்டாக இல்லையா? So the 1 ampere அப்படின்றது எனக்கு current passing through a cross sectional area for 1 second. Okay, likewise 1 coulomb அப்படின்றது எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா collection of 2 into 3.14 into 10 power 18 electrons. Okay, 2 into 3.14 into 10 power 18 electrons, collection of electrons அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? 1 coulomb of charge ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வரது பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ். நான் வோல்டேஜ் என்ன சொன்னேன்? The pressure, okay, the force applied to move an electron from one place to another. So that is called as what? Voltage. Okay, in that voltage is measured by letter V. Okay, and also it is measured using the instrument called voltmeter. Okay, so we should know what are the properties. nappo நம்ம properties பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்ல வோல்டேஜில் வர ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோன்னா EMF. இந்த EMFல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் நத்திங் பட் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது எங்கே சார் ட்ரைவ் பண்ணோம்? ஆல்ரெடி வோல்டேஜ்னால் மூவிங் ஆஃப் அப்ளையிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரான். இந்த EMF வில் பி ஆல்வேஸ் இன்சைட் த செல். ஓகேவா? நம்ம எடுக்கக்கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த செல். ஓகேவா? இங்கேருந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ், இங்கேருந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் பொட்டென்ஷியல் பார்த்துக்கும். வென் this electrons comes inside the battery, they have to move from this place to this place. Okay, from imagine from A point to B point. In the A point to B point எனக்கு drive பண்ணக்கூடிய force தான் we called as nothing but EMF. Okay, nothing but EMF. So that's why we call electromotive force is flow of electrons in a closed circuit. Okay, flow of electrons in a closed circuit. And next term we have about is what? Potential. Okay, potential is simple. What is potential? Bringing of charge or bringing of a unit positive charge from infinity to some point. Okay, and doing the work against electric field. That we call as what? Potential. Okay, so in moving a positive charge from infinity to some point against electric field. Okay, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நான் ஒர்க் பண்ணி ஒரு யூனிட் பாயிண்ட் சார்ஜை நான் மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுதான் we called as what? Potential. This is we called as what? Potential. And next we are going to talk about electric. Okay, next we are going to talk about potential energy. Next we are going to talk about potential energy. So what is potential? Potential difference. The potential difference அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை. ஓகேவா? the difference between the higher potential as well as the lower potential. Okay, the difference between the positive as well as the negative. இந்த positive and negative நல்லாவே சொன்னேன். இந்த positive-னா எனக்கு they are nothing but they are not as protons but they are the electrons present in the higher potential level. So denote this we use what? Positive sign. Okay, the negative sign denotes that the electrons are in lower energy because there are less amount of electron accumulating there. If they are being given a positive sign, they are the more electrons is accumulating there. Okay va? அதை பற்றி சொல்கிறது எனக்கு என்னது? Potential difference. So potential difference is nothing but potential between 2 points in a electrical circuit. Potential difference is nothing but 2 points in electrical circuit. Okay, it also expressed in voltage. It is also expressed in voltage. And now we are going to see about what is resistance. In the resistance generally we say what அப்படின்னா property of a material. என்ன சொல்லுவோம்? Property of a material. For example, imagine we have three materials. One is silver, another one is
aluminium. Another one is, let imagine gold. No, gold no, we can copper. We'll take copper. இப்போ நீங்கள் சில்வர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இமேஜின் பண்ணுங்கள், it is taking 0.3% of commission. Imagine aluminum is taking 20% of commission. Imagine copper is taking 10% of commission. We are taking it as example, ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போது நல்லா பாருங்கள், எனக்கு அந்த மெட்டீரியலில் எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸு பாஸ் ஆகணும், ஈஸியாக பாஸ் ஆகணும். இப்போது நான் சில்வர்கிட்ட போனேன் அப்படின்னா சில்வரு ஒரு எலக்ட்ரான், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 எலக்ட்ரான் போகுது அப்படின்னா அதில் 0.3 அப்படின்னா பிலோ 1% ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, இமேஜின் பண்ணிங்க, இந்த 0.3 கூட வேணாம், 1% ஆஃப் எலக்ட்ரானை கமிஷனாக எடுக்குது. அப்போது இஃப் ஐ எம் கிவிங் 100 எலக்ட்ரான்ஸ்னால் இட் இஸ் டேக்கிங் 99 எலக்ட்ரான், இட் இஸ் அலோவிங் 99 எலக்ட்ரான்ஸ் பட் டேக்கிங் 1 எலக்ட்ரான் ஆஸ் அ கமிஷன் ஃபார் இட். When you go for the aluminium, it is allowing 80% of electrons to go, but 20% it is getting commission. Likewise, if you go copper, it is giving 90% of electrons, but it is taking 10% of commission. Now you can see which element or which metal is conducting more current. Obviously, it is what? Silver, because the electron consumption or the resistance is very less in silver. Okay va? Because in 100 electrons 99% of electrons is traveling, only 1 electron is getting stuck. So this is called as resistance. So that's why resistance we defined as a property of a substance to oppose the flow of current. Okay, so you can see that aluminium is it is not even easily conducting the current, because it is taking 20 electrons for 100 electrons. If I am passing 500, obviously it is taking 100 electrons, correct or not? So the resistance is more in aluminium compared to silver, correct or not? So that's why we call resistance is nothing but property of a material or property of a substance. And also resistance is denoted by letter R. The SI unit of resistance is what? Ohm, and also it is measured in ohm meter. Okay, so resistance is measured in ohm meter. Can you see this image? Thin wire, okay, likewise thick wire. Now we are going to see what are the laws of resistance we have. First we are going to imagine I will give you one example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது நான் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு போகிறேன், சரிங்களா? இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பங்க் இருக்குது. இந்த பங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா 100 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 50 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங். இப்போ எந்த லைன் எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகும்? 100 50? ஆப்வியஸ்லி 50. கரெக்டாக இல்லையா? அப்போது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெட்ரோல் பங்க் பேர் ஆர், லிக்கிற லைன் பேர் எல், ஆப்வியஸாக. கரெக்டாக இல்லையா? ஓகேவா? இப்போ L1, L2 இமேஜின் பண்ணிங்க, இது L1, இது L2. இப்போ எனக்கு எது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும்? L1 தான் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். இப்போ நான் எழுதுகிறேன், ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல்லுன்னு எழுதிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போது என்கிட்ட இது ஒரு சின்ன ரோடு இருக்குது, இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ரோடு இருக்குது. இந்த ரோடில் நான் ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். ஓகேவா? ஐம் மூவிங் இன் அ கார். நான் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகணும்னா இட் டேக்ஸ் ஸோ மச் டைம், because it is a narrow path and also many more vehicles are present here. If I want to move from the car from this place to this end to this end, it is very easy, even though there is some of the cars present. Okay, because of the roadway is more, I can easily move from one point to another. Okay, so this is nothing but is called as area. கரெக்டா இல்லையா? இது A1 வச்சுக்கலாம், இது A2 வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், எதில் என்னால் ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியுது? A2வில் தான் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஓகேவா? அப்போது நான் எழுதுகிறேன், ஆர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/A. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கம்பைன் திஸ். ஸோ ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் பட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. இப்போ பாருங்கள், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த L1 லைன் தானே ஈஸியாக போச்சு. இப்போ நீங்களே பாருங்கள், எனக்கு லென்த்து கம்மி அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆப்வியஸாக என்னது? கம்மி. எனக்கு லென்த்து அதிகம் அப்படின்னா
ஆப்வியஸாக ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்னது அதிகம். அதே மாதிரி எனக்கு ஏரியா கம்மினா ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி மோர். இஃப் ஏரியா இஸ் லெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர். இப்போ ஏரியா எனக்கு அதிகம் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், கம்மியாகும். ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் வாட், laws of resistance. So that's why we write R is directly proportional to L by A. To remove this rho, I add a constant which is called as what, rho. Rho is nothing but resistivity of a material அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, L by A. Okay, rho is nothing but resistivity of a material. So R is equal to rho L by A. இந்த ரோ அப்படின்றது என்னது, ரெசிஸ்டிவிட்டி, எவ்வளோ தூரம் இது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெசிஸ்டிவிட்டினா எவ்வளோ தூரம் அது வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுது, ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. அதுதான் we called as what, resistivity. So that's why we write, okay, that's why we write, so the value of resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. And also resistance is depend upon the resistivity of the material. I told you, silver பார்த்தீங்கன்னா 1% of commission எடுக்குது, காப்பர்னா 10% and அலுமினியம்னா 20%, which is conducting more current, silver compared to copper compared to aluminum. Okay va? So this is called as resistance. And also this resistance is also depend upon the temperature of the conductor. Okay, temperature of the conductor. If we heat, okay, if we give more temperature, automatically the conductor can also become as a insulator. If we give the same temperature to insulator, the insulator can also act as a conductor. Okay, we will see all these cases in the upcoming classes. Okay va? So idu vandu resistance is also depend upon the temperature of a conductor. And next we will see what is work, what is power and what is energy. So what is work? Work is nothing but force into displacement. அதான் நம்ம சொல்லுவோம், work is nothing but எனக்கு என்னது, force into displacement. If I apply some force, the object will move some distance. So that is we called as what, work done. Correct or not? So if force is also 1 Newton, the time is also, all the distance is also, sorry, not a time, the distance is also 1 meter, then work done will be is equal to, okay, work done will be also is equal to 1 Newton. We usually called as what, work done will be also is equal to 1 Newton meter. The work done will be also is equal to 1 Newton meter. Why sir? Because this is force into distance 1 Newton, so therefore Newton meter. Okay, Newton meter. So work is nothing but when we apply some force, the object will move to some distance. Can you see this picture? Okay, so that's why we call it as a work. Okay, in this work we have certain cases. First case என்னன்னு பார்ப்போம். In a circuit அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ பாருங்க, இப்போது வோல்டேஜ் அப்படின்றது எனக்கு என்னது, work done per unit charge. கரெக்டாக இல்லையா? work done per unit charge. இப்போ எனக்கு Q மட்டும்தான் தேவை அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், நீங்களே சொல்லுங்கள். டபிள்யூவா, திருப்பி எனக்கு என்ன ஆகிடும், இது டபிள்யூ பை விஏ மாறிடுமா. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு Q இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை வி. எப்படி சார் மாறிச்சு அப்படின்னா, Q அப்படின்றது 1/Q அப்படின்றது எனக்கு என்னது, V by W. If I need only Q, it is changed into W by V. கரெக்டாக இல்லையா? ஒர்க் டன் பை வோல்டேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், சார்ஜ். இப்போ எனக்கு வெறும் ஒர்க் டன் வேணும் அப்படின்னா நான் இது எப்படி எடுப்பேன், Q இன்ட்டு வின்னு எழுதலாமா, Q இன்ட்டு வி எழுதலாமா. இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் இன் அ சர்க்யூட் 1 volt of potential causes 1 coulomb of charges to pass through. கரெக்டாக 1 volt அப்படின்றது எனக்கு 1 coulomb of charges என்ன பண்ணுது, பாஸ் பண்ணுது. கரெக்டாக இல்லையா? அப்போது ஒர்க் டனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், 1 ஜூல் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்களா, இங்கே ஜூல் அப்படின்றது எனக்கு என்னது, ஒர்க் டன். நான் சொன்னல W. அதே மாதிரி வோல்டேஜ் அப்படின்றது V, C அப்படின்றது எனக்கு Q. கரெக்டாக இல்லையா? அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், 1 ampere இஸ் ஈக்குவல் டு 1 coulomb by 1 second. கரெக்டாக இல்லையா? இப்போ எனக்கு இஃப் ஐ நீட் 1 coulomb அப்படின்னா எனக்கு என்னது, 1 ampere into 1 second. இப்படி கூட நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒர்க் டன். ஓகேவா? ஸோ ஒர்க் டன் அப்படின்றது எனக்கு என்னது, if 1 volt of potential causes 1 coulomb of charge to pass through it. 1 potential causes
1 coulomb of charge to pass through is called as what? Work done. Okay va? And next we are going to move on to the second topic, which we called as what? Power. What is power? Rate of doing work. For example, if I'm building a house, okay, if I'm building a house, if I have 20 members, workers, I can complete that one house in 1 year. Imagine I'm completing 1 year. If I have 100 members, I can complete within 6 months. How, sir? Because there is a more power used. Okay, in second case there is more power, but in first case there is very less power, only 20 members. Okay, அப்போது இங்கே ஆட்கள் கம்மியாக இருக்கிறனால வேலை நாட்கள் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும். இங்கே ஆட்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால வேலை நாட்கள் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கும். அப்போது பவர் அப்படின்னா நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். அதே மாதிரி வி கால்ட் ஆஸ் பவர் அப்படின்றது வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட். வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட். அண்ட் ஆல்சோ பவர் இஸ் மெஷர்ட் இன் what? Or SI unit of power is what? Power is what? Watt. Okay, it is named after a scientist. Okay, next, how do we get this அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துங்க, பவர் அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒர்க் டன். ஓகே, ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். ரேட் ஆஃப் டூயிங்னா ஆப்வியஸாக நம்ம என்ன அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எழுதுமோ. இப்போ ஒர்க் டன் பை டைம். வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தோம்? V இன்ட்டு I இன்ட்டு டீன்னு பார்த்தோம். கரெக்டாக இல்லையா? விஐன்னு பார்த்தோமா? விஐ பார்த்தோமா இல்லையா? அப்போ விஐடி டிவைட் பை டி. இப்போ இந்த டி கேன்சல் ஆகிடும். பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ. இது எப்படி சார் எனக்கு டி வந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம எப்படி எழுதணும்? ஒர்க் டன் அப்படின்றது வி இன்ட்டு கியூன்னு எழுதணுமா? ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ டபிள்யூ அப்படின்றது வி இன்ட்டு கியூ அப்படின்றது என்னது? ஐ ஈக்குவல் டு எனக்கு கியூ பை டி. இஃப் ஐ நீட் ஒன்லி கியூ, இட் வில் வாட்? ஐ இன்ட்டு டீயாக மாறிடும். இப்போ I into T divided by T னா this T will get cancel. பவர் அப்படின்றது V into I. அதே மாதிரி பவரை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? if we substitute I equal to V by R, நம்ம என்ன ஆகிடும்? V square. ஓகே, V into V square by R அப்படி கூட நம்ம எழுதலாம். அதே மாதிரி if we substitute V equal to IR, it is I into. எப்படி சார் அப்படின்னா பாருங்கள், இப்போ பவர் அப்படின்றது பாருங்கள். ஸோ பவர் அப்படின்றது எனக்கு V into I இது தானே. What is V? I into R. If I substitute, power is equal to I into R into I, it is what? I square R. Correct இல்லையா? I square R. Or else if I substitute instead of this one, power is equal to V into I. Instead of I, if I am substituting V by R, then what will happen? Power is equal to V square by R. இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ தேர்ஃபோர் 1 கிலோவாட் அப்படின்றது எனக்கு ஹவு மச்? 1000 watts. 1 கிலோவாட் அப்படின்றது எனக்கு என்னது? 1000 watt. லைக்வைஸ் 1 ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்றது எனக்கு என்னது? 746 watts ஆஃப் பவர். ஓகே, 756 watts ஆஃப் பவர். அப்போ பவர் அப்படின்னா நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க். ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்ட் as what? Power. Likewise, if you see energy is nothing but amount of work done. Energy is nothing but amount of work done in time. Okay, in per time t. Okay, amount of work done per time t. Work done another, if I apply some force. Okay, applying force, the object will move to some distance. What is power? Rate of doing work. Then what is energy? What is energy? Amount of doing work. Okay, amount of work done. Okay, or amount of doing work. So I will discuss another time. What is work? Work is said to be done by the force. If you apply some force, the object will move to the certain, that is called as work. And then what is power? Rate of doing work. Then what is energy? Amount of work done. Okay, that is called as energy. So that's why we write the unit of energy in joule. Energy is equal to power into time. Power into time. Okay, 1 unit of energy is what? Nothing but 1 kilowatt. Okay, this is how we calculate. Energy is what? Power into time watt second. We calculate what? Power into time watt second. Okay, for example, if the power of iron box is 1000 watt. Okay, imagine the power of iron box is 1000 watt அப்படின்னா what if when used for 1 hour. Okay, we are calculating for 1 hour. How we will calculate 1000 watt? What is power?
1000 watt into 1 hour. 1 hour அப்படின்னா எனக்கு என்னது ஆப்வியஸாக 60 into 60 அப்படி கூட எடுக்கலாம், கரெக்டாக இல்லையா? பட் த யூனிட் இஸ் இன் வாட், வி ஆர் ரைட்டிங் இன் டைம் வாட் செகண்ட்னால நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம், 1000 வாட் அப்படின்றது வாட் பவர் ஹவர், வாட் ஹவர் அப்படின்றது 1 kilowatt. அந்த 1 kilowatt hour அப்படின்றது எனக்கு என்னது யூனிட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி கேல்குலேட். ஸோ எனர்ஜி அப்படின்னா வி கேல்குலேட் ஆஸ் பவர் அப்படின்றது. ஓகே, ஹவ் வில் கேல்குலேட் பவர் அப்படின்றது, சாரி எனர்ஜி அப்படின்றது பவர் இன்ட்டு டைம் வாட் செகண்ட். ஸோ the unit of energy is what, always joule. Whatever energy is there we use as joule, because energy is nothing but what, amount of doing work during a time period. Okay, that is called as what, energy. Energy is always denoted by joule. Okay, even this potential energy, kinetic energy, any energy. Okay, we have always define energy in joule. What is the formula for energy? Energy is equal to power into time watt second. Likewise, 1 unit of energy is what, how much, is equal to 1 kilowatt hour. So this is called as energy. In next class we will see about what is Ohm's law, what is Kirchhoff law and all. Okay, until then, bye bye. If you have any doubts you can comment on my comment section. Okay, bye, thank you.